location. Our ambition embraces the heavens. We fly above the clouds to see new perspectives. We reflect on ourselves. A connection to spirit is the legacy our Marianist founders gave us, and our flyer family is who made us. We fly toward the horizon of tomorrow through open sky. We thrive because our hearts are made to beat the red and blue. At the University of Dayton, where community is at the core, we don't just fly, we soar. At the University of Dayton, we root where we stand. Crowned by the Society of Mary since 1850, tied to this land. Academic rigor plants seeds, linking service with the world's needs. We cultivate leaders in the Gem City and across the globe. We're community builders. Like Father Chaminade and his lay religious, we answer the call. We say yes. UD flows like a brook. We grow broader and deeper to do the work. When obstacles appear, our brook can fork. We are fueled by the common good, given tools only a city of invention could provide to the curious, to those with hope to deliver us to a sustainable planet. We endeavor to invite the brightest to our porches, future flyers who belong in our brick and mortar. We discover problem solving together through faith and discernment. Aspiration propels us to the firmament. We are powered by impactful teaching. We pray and flower, learning by doing emboldens us to flourish. The pursuit of moral courage we nourish. We are the catalysts. Our purpose becomes our passion. We are the analysts. Our questions demand a reaction to ally, to unify. In solidarity, our diverse gifted talents taking off in creativity. We take flight. We lift up, ascend to daring heights, like the Wright brothers' wings designed to warp bends to withstand adversity. We read the signs of the times, a university that shifts paradigms. We rise to the occasion. We fly. By our vocation, our ambition embraces the heavens. We fly above the clouds to see new perspectives. We reflect on ourselves. A connection to spirit is the legacy our Marianist founders gave us, and our flyer family is who made us. We fly toward the horizon of tomorrow through open sky. We thrive because our hearts are made to beat the red and blue. At the University of Dayton, where community is at the core, we don't just fly, we soar. At the University of Dayton, Vâng, giờ đang phát where we đừng phát stand. trên kia nhé. Crowned by the Phát đây Society từ với cả quảng cáo Edusign của mình ấy. tied to this Thì đang quảng cáo rigor plants seeds, với livestream đúng không? service with the Số world. like ra chụp này. Cultivate leaders Ra in the chụp bằng Gem đèn. City and across the globe. We're community builders. Given tools only a city of invention could provide to the curious, to those with hope to deliver us to a sustainable planet. We endeavor to invite the brightest to our porches, future flyers who belong in our brick and mortar. We discover problem solving together through faith and discernment. Aspiration propels us to the firmament. We are powered by impactful teaching. We pray and flower, learning by doing emboldens us to flourish. The pursuit of moral courage we nourish. We are the catalysts. Our purpose becomes our passion. We are the analysts. Our questions demand a reaction to ally, to unify. In solidarity, our diverse gifts and talents taking off in creativity. We take flight. We lift up,
ascend to daring heights, like the Wright brothers' wings designed to warp bends to withstand adversity. We read the signs of the times, a university that shifts paradigms. We rise to the occasion. We fly. By our location, our ambition embraces the heavens. We fly. We fly above the clouds to see new perspectives. We reflect on ourselves. A connection to spirit is the legacy our Marianist founders gave us, and our flyer family is who made us. We fly toward the horizon of tomorrow through open sky. We thrive because our hearts are made to beat the red and blue. At the University of Dayton, where community is at the core, we don't just fly, we soar. We root where we stand. Grounded by the Society of Mary since 1850, tied to this land. Academic rigor plants seeds, linking service with the world's needs. We cultivate leaders in the Gem City and across the globe. We're community builders. Like Father Chaminade and his lay religious, we answer the call. We say yes. UD flows like a brook. We grow broader and deeper to do the work. When obstacles appear, our brook can fork. We are fueled by the common good.
given tools only a city of invention could provide to the curious, to those with hope to deliver us to a sustainable planet. We endeavor to invite the brightest to our porches, future flyers who belong in our brick and mortar. We discover problem solving together through faith and discernment. Aspiration propels us to the firmament. We are powered by impactful teaching. We pray and flower, learning by doing emboldens us to flourish. The pursuit of moral courage we nourish. We are the catalysts. Our purpose becomes our passion. We are the analysts. Our questions demand a reaction to ally, to unify. In solidarity, our diverse gifted talents taking off in creativity. We take flight. We lift up, ascend to daring heights, like the Wright brothers' wings designed to warp bends to withstand adversity. We read the signs of the times, a university that shifts paradigms. We rise to the occasion. We fly. And by our vocation, our ambition embraces the heavens. We fly. We fly above the clouds to see new perspectives. We reflect on ourselves. A connection to spirit is the legacy our Marianist founders gave us, and our flyer family is who made us. We fly toward the horizon of tomorrow through open sky. We thrive because our hearts are made to beat the red and blue. At the University of Dayton, where community is at the core, we don't just fly, we soar. University of Dayton, we root where we stand. Crowned by the Society of Mary since 1850, tied to this land. Academic rigor plants seeds, linking service with the world's needs. We cultivate leaders in the Gem City and across the globe. We're community builders. Like Father Chaminade and his lay religious, we answer the call. We say yes. UD flows like a brook. We grow broader and deeper to do the work. When obstacles appear, our brook can fork. We are fueled by the common good, given tools only a city of invention could provide to the curious, to those with hope to deliver us to a sustainable planet. We endeavor to invite the brightest to our porches, future flyers who belong in our brick and mortar. We discover problem solving together through faith and discernment. Aspiration propels us to the firmament. We are powered by impactful teaching. We pray and flower, learning by doing emboldens us to flourish. The pursuit of moral courage we nourish. We are the catalysts. Our purpose becomes our passion. We are the analysts. Our questions demand a reaction to ally, to unify. In solidarity, our diverse gifted talents taking off in creativity. We take flight. We lift up,
ascend to daring heights, like the Wright brothers' wings designed to warp bends to withstand adversity. We read the signs of the times, a university that shifts paradigms. We rise to the occasion. We fly. And by our vocation, our ambition embraces the heavens. We fly. We fly above the clouds to see new perspectives. We reflect on ourselves. A connection to spirit is the legacy our Marianist founders gave us, and our flyer family is who made us. We fly toward the horizon of tomorrow through open sky. We thrive because our hearts are made to beat the red and blue. At the University of Dayton, where community is at the core, we don't just fly, we soar. University of Dayton, we root where we stand. Crowned by the Society of Mary since 1850, tied to this land. Academic rigor plants seeds, linking service with the world's needs. We cultivate leaders in the Gem City and across the globe. We're community builders. Like Father Chaminade and his lay religious, we answer the call. We say yes. UD flows like a brook. We grow broader and deeper to do the work. When obstacles appear, our brook and fork. We are fueled by the common good, given tools only a city of invention could provide to the curious, to those with hope to deliver us to a sustainable planet. We endeavor to invite the brightest to our porches, future flyers who belong in our brick and mortar. We discover problem solving together through faith and discernment. Aspiration propels us to the firmament. We are powered by impactful teaching. We pray and flower, learning by doing emboldens us to flourish. The pursuit of moral courage we nourish. Em xin chào tất cả các anh chị, các bạn học sinh và các quý phụ huynh đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay ạ. Không biết là mọi người Recording in progress. Rõ em nói không ạ? Bây giờ là 8 giờ rồi và em xin phép được, không để mọi người phải chờ lâu thì em xin phép được bắt đầu cái buổi webinar ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu một chút xíu, em là Trần Mai. Em đến từ công ty tư vấn du học DAYTON, nơi đồng hành cùng các bạn trên cái hành trình chinh phục giấc mơ du học quốc tế. Cái buổi webinar đặc biệt này thì do DAYTON phối hợp cùng với Trường Đại học Dayton, Hoa Kỳ tổ chức ạ. Em đang thấy là có một số các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thì đang bắt đầu vào rồi ạ. Vâng. Em xin phép được tiếp tục một chút xíu ạ. Vâng, mọi người vào sau thì mọi người có thể theo dõi giúp em ạ.
Buổi webinar ngày hôm nay thì sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về trường Đại học Dayton. Em nhấn mạnh là trường Đại học Dayton là một trong những trường đại học hàng đầu tại Mỹ ạ. Và đặc biệt là ngày hôm nay sẽ có một cái thông tin mà rất nhiều các bạn học sinh và quý phụ huynh quan tâm, đấy chính là cái chương trình học bổng từ 70 đến 100% dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ được gặp gỡ trực tiếp với đại diện trường để được giải đáp tất cả những cái thắc mắc về tuyển sinh cũng như là học bổng hoặc là cái cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Trước khi mà bắt đầu, em xin phép được giới thiệu đôi chút về EduShine, đơn vị tổ chức chương trình ngày hôm nay. Thì EduShine chuyên hỗ trợ tư vấn du học tại các nước như là Mỹ, Canada, Úc, với đội ngũ tư vấn rất là tận tâm, am hiểu thị trường và đặc biệt là hiểu rất rõ tâm lý của học sinh Việt Nam. Chúng mình không chỉ giúp các bạn chọn ngành này, lựa chọn được trường phù hợp mà còn hỗ trợ toàn bộ cái quy trình từ hồ sơ đến xin visa và đồng hành cùng với các bạn ngay cả khi mà các bạn đã tới nước ngoài để học tập. Vì vậy nếu như mà các bạn đang băn khoăn về học bổng này, ngành học này hay lo lắng về visa thì hãy liên hệ ngay với EduShine để chúng mình cùng hỗ trợ nhé. Đồng hành với lại chúng ta ngày hôm nay thì em xin được phép giới thiệu là chúng ta có hai vị khách mời rất là đặc biệt đến từ trường Đại học Dayton. Em xin được trân trọng giới thiệu chị Ly và thầy Nate Pryor, Assistant Academic Operation Director của trường ạ. Chị Ly ơi, chị có nghe rõ em nói không ạ? Chị nghe rõ, chị cảm ơn Mai rất là nhiều cũng như là EduShine ngày hôm nay đã tạo cơ hội cho Lai cũng như là trường Đại học Dayton, University of Dayton có cơ hội để giới thiệu với lại quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh ngày hôm nay về một ngôi trường đại học cực kỳ là gọi là high rank và rất là nhiều những cái chương trình hay cho học sinh. Đồng thời với nó cũng là một cái thông tin về học bổng gọi là chấn động cho học sinh luôn. Vâng, em cũng thấy quả là một cái thông tin mà em mong chờ nhất trong cái buổi webinar ngày hôm nay là cái phần học bổng đấy ạ. So Nate, can you just introduce about yourself and also University of Dayton? Yes, thank you, Kate. I'd be happy to. Hi, everyone. Good evening. I am Nate Pryor, representing U Dayton Global at the University of Dayton. And even though this picture behind me is from our campus, I'm actually in Hanoi right now. So I'm very happy to be back here in Vietnam. And last year, I got to visit the EduShine office and speak to you about the University of Dayton then. And I'm very happy to be here with you this evening. So would you like me to begin sharing the presentation about University of Dayton, or do you have anything else to share first? I think that student and also parent now is expecting to hear the booming information about the scholarship so that they cannot wait to learn more about University of Dayton. So go ahead, Nick. Okay, well, thank you. So I'm happy to share some information about the university. Scholarships will be part of that. We will get there. I do have a little bit of other information to share first, including some video content and other updates about what's going on at our campus. All right. So again, I'd like to welcome you all to this presentation, and I'm happy to share more with you about the University of Dayton and everything you have to look forward to about a program with us. So I'm going to begin with just a short video. I know if you signed in early to the webinar, you saw some scenery of our campus, and I would like to share a little bit more with you. So please enjoy this brief tour of our beautiful campus.
right. Such a beautiful place. I'm so happy that I get to be there every day and just be part of that campus atmosphere, and such a historic campus. And you saw how we have different seasons. And there's the snow, which turns into the flowers blooming. And right now, that's where we are in Dayton, as spring is on its way. So I'd like to share a few statistics. We always like to think about rankings, right? And where does our university rank among others in the US, and where do our programs rank? And there's a few numbers I'd like to highlight here. First of all, we are ranked number 32 in best value schools. Value is a word we're going to use a few times here during this conversation, really speaking to the value that you get as a student at the University of Dayton. In what you pay for your education, you get back so much more than just an education. You'll get opportunities, you'll get practical experience. We'll talk about these in more detail, but there's a lot of value that comes back to you as a UD student. I'd also like to focus on our top 35 entrepreneurship program ranking. This is one specific major within our School of Business. It's a popular program that has tremendous opportunities for students. And you're also going to hear an interview in a few minutes with one of our graduates from the entrepreneurship program. And you'll see why this is ranked so highly. And the last one, 97%. That is the percentage of students who have graduated from the university and have found success very soon after. Within 6 months of graduation, they've either found a job or they've been admitted to graduate school. This number is actually up 1% from last year. So we're glad to see improvement on an already very high number. So these are a few of the statistics I'd like to focus on here. I know there's also a lot of talk about overall ranking nationally, and you can see that number right there is number 136. Is where we currently rank in terms of national universities in the US. But I think some of these other numbers are really strong as well, and we'll spend more time talking about these very soon. So the University of Dayton, just briefly about our identity as a university. We are a Catholic university, founded in 1850, so a long history of functioning as a university and carrying out this Catholic Marianist tradition. And that informs a lot of what we do in seeking justice and peace in our communities, inclusion, service. These are some of the words you see listed here, and these are really the values that we hold as a university. But I want to also make it clear that although we are a religious institution, students do not have to practice any particular faith or religion in order to attend here and to have a great experience. Students of all faith backgrounds are equally welcome at the University of Dayton. And we want you to know that you are welcome here no matter what. And so that is a little bit about the university. And now I'd like to share a little bit about the city of Dayton. This is where I live. And Dayton is what you might consider a smaller sized city. The population in the surrounding area and the city, as it shows here, is around 800,000. The city center is around 140,000. And right here in this picture in the middle, you can see our downtown skyline. So it's not a large metro area, but it has the convenience of a smaller city. It is easy to get around. It is easy to find what you need. It never takes too long to travel anywhere within the city, and that is really nice. But it also has the opportunities of a much larger area, and you'll hear more about that soon. We also are known as the birthplace of aviation. The Wright brothers, who invented the airplane, are from Dayton. And so we are very proud of this legacy of innovation and inventions and technology, engineering. All of that is part of our city's history. You would be amazed at how many inventions started in Dayton.
I'm not going to list them all here, but you can research that on your own. And there's some really amazing inventions that we see everywhere around the world that started right here in our little town or small sized city. So you can become part of that legacy of innovation if you join our community. Also, as you saw in the video, all 4 seasons, we get to experience those in Dayton. So we have snow in winter, we have beautiful flowers in the spring, we have leaves changing colors in the fall, and a nice green summer. So you can see here the average temperatures. It does get quite cold in the winter time, so you would need to prepare, bring a coat or purchase one when you're here. But the rest of the year is very nice, and I personally enjoy having all of these seasons in Ohio. I've also talked about STEM and the legacy of engineering and innovation, and STEM meaning science, technology, engineering, and mathematics. And Dayton is becoming a major STEM hub. We are the 17th best city in the US for careers in STEM, according to the slide here. We also have a lot of technology startup businesses. We have investments in tech from companies like Intel, Google, and Microsoft. And we also, as you see in the third box here, we are a top 20 ranked institution for internship opportunities. You might be wondering if it's possible to obtain an internship or co-op while you're a UD student. And in many cases, yes, absolutely. We'll get into that very soon as well. For our degree programs, we have both undergraduate and graduate programs. And nearly all of our graduate program offerings are STEM designated, meaning that you can extend the time that you could work in the US on OPT or optional practical training if you have a STEM degree. Many of our undergraduate programs are also STEM, meaning that you get that extension for OPT as well as just a variety of opportunities because of how STEM is in demand right now. And so there's a lot of ways that you can find, internships, co-ops, career readiness training, and preparation through these STEM degrees. This is a list of all of our undergraduate program offerings. I'm not going to spend too much time here, but as you can see, there's a wide variety of programs available depending on what you're interested in studying. And these are our STEM designated undergraduate degrees. You'll see the words computer several times, engineering several times. There's a lot of opportunities to study your specific area of interest and earn a STEM degree at the same time. So we'll look at more closely at some of these programs here very shortly. And these are some of our popular undergraduate program offerings. Not all of them are STEM designated. Many of them are. But these ones are some of the more popular choices. So we have a lot in our School of Business Administration, Engineering, and our College of Arts and Sciences. So if you're interested in business, there are many different ways that you can pursue an undergraduate business degree. The same is true of engineering, that we have a lot of different specific fields you can focus on with an engineering program. And then our College of Arts and Sciences has a wide variety of options as well. One of these through our College of Arts and Sciences is pre-med or pre-medicine. So this is more of a program for students interested in pursuing a medical career. We do have an excellent program for that prepares you with clinical, hands-on experience, research, and we have a very high acceptance rate for students who are looking to pursue medical school. As you can see here, we have an 88% acceptance rate for students who are preparing for that medical school acceptance. This also includes dental. We have a pre-dentistry program, and also physician assistant school is an option for students who go this route as well. So a wide variety of possibilities in the medical field. Ned, so can I Yes. brief a little bit for student and also parent?
Please do. Yes. Okay, thank you. Em muốn brief một xíu vì là ở đây có cả phụ huynh và các bạn học sinh, tuy nhiên thì có thể em nghĩ rằng là đa phần sẽ là các bạn học sinh ngày hôm nay đến tìm hiểu với lại chương trình của trường đại học Dayton hơn, thế nên là em xin phép là xưng là chị và em thì để cho nó thân thiện hơn cũng như là thoải mái hơn với các bạn học sinh ạ. Thì vừa xong thầy Nết có giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về trường đại học Dayton. Thực ra mọi người cũng biết là ở Mỹ thì cái số lượng trường đại học nó rất là nhiều, lên đến tận là khoảng tầm 4.500 như thế này các trường đại học ở tại Mỹ. Chính vì vậy thế nên là thực ra cái ranking ấy, nếu mà để so giữa Mỹ với những cái đất nước khác thì top 6% các trường đại học ở Mỹ là sẽ nằm ngang bằng với lại top 6% của các nước khác ấy, thì nó sẽ ngang bằng ở tại Mỹ sẽ vào khoảng tầm top 200 các trường đại học. Và ở đây với trường đại học Dayton thì trường nằm trong top 200, cụ thể hơn ranking của trường là ranking 136 trường đại học quốc gia ở tại Mỹ. Và chính vì vậy thì trường đại học quốc gia thì làm trường đại học Dayton là trường đại học quốc gia và được đầu tư rất là nhiều về những cơ sở vật chất. Để nói về cái vị trí của trường thì mình có thể thấy được là trên cái bản đồ lúc nãy thầy có show ra thì sẽ cách downtown của Ohio khoảng tầm là 5 phút lái xe. Nó không phải là quá gần downtown, tuy nhiên nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái tiện ích và nhiều những cái sự tiện lợi cho học sinh khi học sinh cần có một cái gì đó thì xung quanh nó sẽ rất là cực kỳ tiện lợi để mình có thể đi lại hay là mình cần dùng cái gì cũng đều có cả. Thêm nữa thì trường lúc nãy trường có thầy Nết có giới thiệu về cái ranking cũng như là cái ranking của một số những cái ngành nổi bật thì em muốn là show lại để cho mọi người có thể nhìn thấy được. Nết, so can you back to the ranking page? Sure. One moment. Okay, there you go. Mình nhìn thấy ở đây được là ngoài cái phần về ranking là ranking trường quốc gia là 136 ra thì về phía cạnh bậc thạc sĩ hơi ngoài lề một xíu ạ. Bậc thạc sĩ thì trường cũng đứng vào ranking số 55 những cái chương trình bậc thạc sĩ về ngành engineering ở tại Mỹ luôn, hay như một trong những cái ngành nổi bật của tại trường đại học Dayton nằm trong top 35 những chương trình nổi bật ở tại Mỹ là chương trình về entrepreneurship. Ngoài ra thì nói bên cạnh về những phần ranking thì thực ra học sinh khi mà mình đi học thì các bạn cũng thấy là mình sẽ tính xem là đó là có phải là một cái khoản đầu tư có lợi hay không, đúng không ạ? Vì thế nên là nó sẽ có một cái tiêu chí của trường mà thầy Nết có highlight ở đây chính là top 32 những trường về best value school, tức là mình đã đầu tư đi học như thế nào và cái gì nó mang lại cho mình. Thì theo như các bạn học sinh đánh giá sau khi mà tốt nghiệp tại trường ra thì đánh giá trường nằm trong top 32 những trường mang lại giá trị tốt nhất ở tại Mỹ. Ngoài ra nữa thì nó còn thể hiện qua một cái phần về tỷ lệ phần trăm các bạn học sinh sinh viên mà có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp thì lên đến 97% các bạn học sinh tốt nghiệp từ trường đại học Dayton ra là sẽ có việc làm đó. Ngoài ra nữa thì trường lúc nãy thầy có nói về một số về những cái về location thì chị đã nói rồi ha. Một số những yếu tố về thời tiết thì cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông. Thêm nữa có một cái rất là hay về trường đại học Dayton thì có 4 cái điểm lớn. Next, can you back to the 4 highlight point about University of Dayton? The next one, I think. Yes, this one. Ok, thì trường đại học Dayton được biết là một trong những trường mà có rất là nhiều những cái chương trình STEM. Tí nữa nếu các bạn để ý nhớ vào đoạn lúc nãy hoặc là tí nữa mình có thể back lại thêm về cái list chương trình của trường Dayton cũng như là list các chương trình STEM thì mình có thể thấy vào khoảng tầm 9 mấy đến gần 100 các chương trình ở bậc đại học và khoảng 20 các chương trình ở bậc thạc sĩ. Trong đó thì có đến trong 20 chương trình thạc sĩ ở tại trường Dayton thì có đến 16 chương trình là thuộc về nhóm ngành STEM và 1/3 các chương trình được offer ở bậc cử nhân thì cũng là chương trình STEM luôn. STEM có nghĩa là gì? Là những chương trình nằm trong cái nhóm mà viết tắt của Science, Technology, Engineering và Mathematics là những nhóm ngành mà ưu tiên ở tại Mỹ. Và những cái bạn học sinh mà tốt nghiệp ngành này ra thì có cơ hội ở tại Mỹ được extend. Thông thường các bạn sẽ chỉ được là 1 năm thôi. Nhưng mà với những cái chương trình thuộc nhóm ngành STEM thì các bạn được extend thêm 2 năm.
Vậy tổng thời gian sẽ là 3 năm ở tại Mỹ luôn. Thì trường đại học Dayton là một trong những trường mà có số lượng những cái chương trình STEM rất là nhiều luôn, và có đến trên 100 những cái công ty startup ở tại cái khu vực này luôn á. Ngoài ra còn đến được mệnh danh là một trong những cái thành phố nằm trong top 17 những cái trường là cái thành phố mà chuyên cho những cái công việc về nhóm ngành STEM ở tại Mỹ luôn. Yếu tố thứ hai, nếu mọi người để ý thì lúc nãy thầy có nói giới thiệu rằng là trường đại học Dayton thì mình biết anh em nhà Wright là phát minh ra máy bay đúng không? Thì trường đại học Dayton là cái nôi của sự phát minh đó, và cũng là cái nôi của rất là nhiều những cái của rất là nhiều những cái phát minh mà được diễn ra ở trong cái nhóm ngành STEM. Và thầy có nói là có rất là nhiều phát minh nên là thầy không thể chia sẻ hết trong buổi ngày hôm nay. Nhưng nếu mà các bạn rất là interest, rất là muốn là tìm hiểu thêm thì các bạn có thể search ở trên website của trường Dayton, rất là nhiều những cái invention mà được gọi là hình thành nên từ trường đại học Dayton. Ngoài ra nữa thì trường cũng có rất là nhiều những cái cơ hội về gọi là cơ hội về internship cho học sinh đó, và rất là nhiều funding cho lĩnh vực nghiên cứu. Ở đây mình có thể thấy là 95 về những cái funding của trường này đó vào trong năm 2024, và là top 1 những trường chương trình ở trường đại học ở tại Mỹ luôn á, mà có rất là nhiều cái phần funding của chính phủ Mỹ. Tiếp theo thì sẽ là list ra số những cái chương trình về bậc đại học ở tại Mỹ, thì mình có thể thấy được là để chị nhờ thầy mình sẽ tách ra tiếp để mình nhìn được list những cái chương trình về STEM ở tại bậc đại học của trường Dayton ha. Thì lúc nãy thầy có nói, sau đó thì thầy đã đi vào thêm một số những cái chương trình của từng chương trình của trường Dayton. Thì đầu tiên thầy đã nói về chương trình về pre-medical. Can you back to the next to the slide to the pre-medical? Đó. Thì ở tại chương trình của trường Dayton, một trong những chương trình nổi bật mà thầy đi vào đầu tiên đấy chính là chương trình về pre-medical. Học ở y ở Mỹ thì nó khá là gọi là khá là vất vả, và nó là một cái chương trình dài hơi. Thế nên là trường Dayton cũng là một trong những trường mà như các bạn nhìn vừa xong có thấy là rất nhiều những cái invention này, rất là nhiều cái funding. Thì đặc biệt những cái bạn nào mà quan tâm về ngành y tế chẳng hạn thì các bạn có thể consider là mình apply vào trường Dayton, bởi vì ngành y thì thường các bạn sẽ phải học theo một cái lộ trình nó rất là đặc biệt, đặc thù riêng, sẽ là thường yêu cầu một cái bằng đại học trước, và bằng đại học đó thường được gọi là pre-medical program ha. Thì với chương trình pre-medical chẳng hạn thì 88% các bạn học mà về pre-medical ở tại trường Dayton thì 88% các bạn được accept vào cái trường về y ở tại Mỹ luôn. Và trong vòng 5 năm gần đây thì là cái tỷ lệ mà được accept vào cái chương trình về y ở của trường Dayton là lên trong vòng 5 năm nhé. Tính trung bình trong 5 năm nhé, thì 76 là 76%. Ngoài chương trình về pre-medical ra thì trường cũng có chương trình về pre-dental là chương trình về nha khoa đó. Ok, thì next thì thầy sẽ giới thiệu thêm một số chương trình của trường Dayton mà được highlight lên. Thì chị nhớ tiếp theo nó sẽ là chương trình về engineering ha. So we can back to the next slide that you presenting, right? Yes, that's right. So I'll speak generally now, and thank you again, Kate, for the translation. So please feel free to interrupt anytime you would like to share. The engineering programs at the University of Dayton, this is kind of the foundation of our university, are the engineering programs. And something very exciting to share here is that this first statistic, that 100% of our engineering students get to complete an internship or co-op during their program. Because Dayton has such a long history of innovation, we've had a lot of engineers who are based in Dayton come through our program at the University of Dayton. They are alumni of UD, and many of them have stayed locally and work in the field of engineering in Dayton. And so that's a great connection to have for our UD students who are looking to get real practical experience in the field of engineering, because we have so many former UD Flyers who are there to support our current students as well. And so they're
they have a great opportunity to be placed in an internship or co-op locally. And these are paid positions. Students can earn money from, these internships and co-ops, which is a great way to get more value out of your time at UD. We're also highly ranked. Our School of Engineering ranked 55th in the United States and second in Ohio. And so, you can see further down the slide here, the average hourly pay, $22 per hour, is that's a high salary. It's a high pay rate for, especially for an internship. So there's great opportunities for earning within this program and gaining practical career training along the way. So we'll look more at engineering programs later, but I want to shift gears here to business. Unless, Kate, you have anything to add about engineering. We'll go ahead with business. So our business program has prepared some highly successful students from Vietnam, particularly, to enter into a business career or further studies. And so we talked earlier on the statistics slide about 97% of our students finding success after graduation. Within the School of Business, this number is even higher, 98%. So our students are receiving incredible training, practical experience, work opportunities during their program that's preparing them really well for a successful start to their career. This $2.1 million figure, we'll come back to that in a couple of slides, but that's related to our student-run business program, Flyer Enterprises. And this says also here that 90% of undergraduate students complete an internship prior to graduation. So that is a very high rate for students. It's not 100% like it is with engineering, but there are still many, many opportunities to participate in an internship. And in a moment, we'll hear from a student who graduated recently from our entrepreneurship program. So entrepreneurship is one of our more popular business majors. In this program, students get the chance to start their own business and to run that business during their second year or sophomore year. 100% of entrepreneurship students do that, as you can see. And we also have Flyer Enterprises, which started in 1992, so it's been going on for over 30 years. This is the 6th largest student-run business in the country, and they have over $2.1 million in annual revenue, which is an extremely high number. Our student-run businesses really are successful on campus, and some examples of that are coffee shops that students run. Sometimes they sell merchandise, they start up other programs. And so this is a great way to get experience running a business while you're still a student. And one of those students, Hong An, she graduated from the University of Dayton last year and had a very successful academic program. As you can see here, she was on the dean's list for 5 consecutive semesters, which means she maintained a GPA of 3.5 or higher during those terms. So she really thrived academically and had leadership opportunities and internship experience. And now she's moved on to Duke University for a graduate degree. So rather than tell you more about her experience, I'll let her tell you herself. I'm going to play a short video that's an interview with Alexandra. Hi, my name is Hong An. I also go by Alexandra. I am an international student from Vietnam. I'm in my senior year majoring in international business management with an emphasis in global markets. I initially want to study business, and so after digging through a lot of schools that fits my profile and my preferences, also in the region in the US that I want to go into, I found out that UD is located in the city of Dayton, and I love the nature, the beautiful sceneries in Dayton, but also the UD's entrepreneurship program, which is one of the top programs in the country, and that's why I chose UD. And throughout my whole 4 years here, it proved my
first instinct was right, as I got to work and meet a lot of entrepreneurship majors who are now one of my closest friends. I also got to meet with like a lot of professors and got to work on projects on different startups and small businesses in the Dayton area, which also further proves, like the entrepreneurship spirit in the whole region. So I'm part of an internship program on campus, and as part of that program, we provide help and assistance to local entrepreneurs, small businesses, as well as nonprofits. And one of my most favorite projects that I got to work on was actually a brand called Lunny, which is a nursing bra brand that is originated in Dayton, Ohio. And it is a very innovative product, and the entrepreneur, the person behind the founder, she is extremely nice, and we all enjoyed working with her. Another memorable project I got to work with was for a nonprofit organization called Dayton Downtown Partnership, where we do renovation on the Dayton Courthouse Square area. And that was also a very valuable experience, and it helped me form a lot of good connections, not only with the founders themselves, but also with people in the local community, as well as my colleagues, who are super duper nice. If you're an incoming freshman and you're staying at Mary Crest, their pizza is really good. It's pretty greasy, but it's really good, and it's worth your money. Another thing, if you're studying at Resch Library, 6th floor is always the best. Either the 6th or the 5th, you get, privacy, silence, and you like even the whole table for yourself. So that's a really good, place, a good spot to study. And also, if you like chicken, K has the nicest rotisserie chicken on campus, and I spend most of my money there. So go there and eat. Who will graduate from UD, it's a great institution. You get a lot of friendship, and you learn a lot from your professors, who can also become your friends in the future too. So also keep in touch with your professors, and I hope all the best for you all in the future. Bye! All right. So I think we heard in that video some really impressive experiences that Alexandra had. She was one of my students that I worked with in 2019. So she had her whole 4 years at Dayton, and is continuing to be successful in the area of business. And I think you heard a lot about the value as well that UD offers, and the opportunities to work with local businesses, the good food, and more. So very proud of Alexandra and all of her accomplishments. Don't mean to start that again. But I want to tell you about another aspect of our business program, which is the Davis Center for Portfolio Management. I'm going to highlight this number. You see this big red number at the bottom of the slide, number 1. Number 1 is pretty good. This is the largest student-managed investment fund in the country, in the whole United States. So this is, if you're interested in finance, if you want to be on Wall Street someday and get involved with the stock market and investments, like this is a way to do that as a student at UD. So this fund, run by some of our business students, has which is over $80 million in assets under their management. So this is an incredible opportunity that students have to get involved in getting real world experience in financial management. And it's available to students starting in their second year. They can apply to participate in this. So in your first year, you wouldn't be able to get in there just yet, but you can start preparing for that and get good experience along the way. And you can now hear from one of our domestic students talking about her experience working with the Davis Center. One of the activities I'm a part of on campus is the Davis Center for Portfolio Management, where we manage the nation's largest student-run investment fund. In the center, I'm a part of the financial sector team. We analyze equities in this sector and determine whether it would be a good addition to our portfolio. We prepare pitches to the Finance 493 class. Students in this class get to vote and decide whether stocks will be added to the portfolio.
My experience in the center is very valuable. It's helped me in internship interviews, and now sitting in my first finance course, I'm able to connect what I've learned in the center to what we're learning in the textbooks. All right, so I know that that video is not captioned or subtitled, but I think you're able, even if you could not catch all of the words, able to see the types of activities that go on there and how valuable this can be for our students who participate. And that percentage of students who find success within 6 months after graduation goes even higher, 99% for our undergraduate business students. And so it also says here through alumni help. So I mentioned earlier the network of University of Dayton graduates, many of them who run businesses stay in this area, and even those who go on to places like Wall Street or to work, in the financial sector, they still stay connected to the university through the alumni network and are eager to see other UD students have opportunities like they had. So, Kate, anything to add at this point before I move on? Yes, I need to brief some information for student. By the way, I see there's a question about the percentage of international students at University of Dayton. So how many percentage of international students that we have? Nick? Okay, I see it. One of the Sorry, yes. So around 12 to 13%. Okay. Vừa xong thì thầy Nết có giới thiệu về ngoài đầu tiên là về một số các cái chương trình của trường Đại học Dayton. Thì đầu tiên lúc nãy chị có giới thiệu lại với các bạn về chương trình pre-medical và pre-dental, tức là chương trình về y khoa cũng như là chương trình về nha ha. Thế còn sau đấy thì thầy có giới thiệu thêm hai chương trình nữa. Nếu mà các bạn có để ý thì thực ra với trường Đại học Dayton, cái ranking nó là một cái gọi là mình cũng thường học sinh đi du học mình cũng sẽ để ý rồi. Tuy nhiên thì một cái yếu tố nữa nếu mà các bạn để ý đấy ở trường Đại học Dayton, nó sẽ là những cái về kinh nghiệm thực tế. Bởi vì trường Đại học Dayton rất cực kỳ là focus vào những kinh nghiệm equip cho học sinh, những kinh nghiệm về thực tế. Ví dụ đối với engineering thì các bạn cũng thấy tỷ lệ mà các bạn học sinh của engineering ra kiếm việc làm thì nó rất là cao. Và nếu mà để nói về ranking của khoa engineering của trường Đại học Dayton thì cũng chiếm vào ranking số 55 các chương trình về engineering tốt ở tại Mỹ. Đây là ranking của bậc graduate ha, bậc thạc sĩ ha. Và top 2 thì cũng như là top 2 ở ngay tại Ohio. Ngoài ra nữa thì trường thầy Nết còn giới thiệu về khoa kinh tế của trường. Thì trường đặc biệt là với những bạn học sinh mà học khoa kinh tế của trường thì các bạn có thể apply ngay vào những cái mà equip cho mình cái kinh nghiệm làm việc ngay từ năm 2. Nhiều bạn có thể nói là em rất là muốn join ngay từ năm 1 thì tại sao có thể join được luôn không? Nhưng mà trên thực tế thì các bạn mới sang còn rất là nhiều những cái sự bỡ ngỡ ấy. Có thể là các bạn cũng chưa equip được nhiều những kiến thức cho mình, thế nên là năm 1 thường là các bạn cần phải tích lũy nhiều hơn những cái kinh nghiệm cũng như là kiến thức cho bản thân mình để gọi là năm 2 mình có thể apply cho vào những cái chương trình này. Thì ở tại trường Đại học Dayton có một cái quỹ đầu tư lớn nhất ở tại nước Mỹ luôn. Và cái quỹ đầu tư này với cái giá trị lên đến là 80,2 triệu. Can you back to the previous slide, please? Talk about student investment fund. Yeah, this one. Và có một cái quỹ đầu tư dành cho học sinh thì các bạn học sinh từ năm 2 các bạn có thể là run riêng một cái business của riêng mình và các bạn có thể học được cách là manage cái công việc của một cái làm một cái mô hình kinh doanh nó sẽ như thế nào, những công việc gì cần phải làm. Và đấy chính là lý do vì sao mà các bạn học sinh ở tại trường Đại học Dayton học khối ngành kinh doanh học đi đôi với hành và các bạn có rất là nhiều kinh nghiệm. Chính vì thế nên là trường Dayton cũng là một trong những trường mà nằm trong top 35 những chương trình về entrepreneurship ở tại Mỹ luôn. Thêm nữa, những cái bạn học sinh mà học về ngành tài chính, đặc biệt là nhóm ngành tài chính ở tại trường học Dayton nha, thì các bạn cũng sẽ có một cái gọi là Davis Center. Ở đây thì ngay tại đây thì các bạn sẽ học về cái cách là mình quản lý, làm như thế nào để quản lý quỹ đầu tư, học về phân tích kinh doanh, về manage về những cái
portfolio khác nhau ở trong cái quỹ đầu tư của mình để mình tiến hành mình xem là đầu tư theo cái hướng như thế nào nó sẽ là có lợi nhất. Và cái quỹ đầu tư này thì như lúc nãy thì chị có nói là đứng top 1 ở tại Mỹ luôn á, về lớn nhất ở top 1 ở tại Mỹ, và mang cái giá trị là 80,2 có giá trị 80,2 triệu đô la luôn. Quỹ đầu tư rất là lớn. So we can go to the next slide. Đấy. Ở đây thì thầy cũng có nói về những cái là chính vì những cái việc là các bạn học và thực hành ngay từ năm thứ 2 ở tại trường Dayton, khi mà các bạn join vào gọi là tự manage run cái business của mình và được thực hành, được dùng luôn theo cái quỹ đầu tư của trường á, dành cho sinh viên, thì chính vì vậy nên là có một cái chỉ số ở đây là các bạn có thể nhìn thấy được là 99% các bạn học sinh học ngành business của trường Dayton ở bậc đại học, sau khi mà tốt nghiệp ra thì các bạn trong vòng 6 tháng thì 99% các bạn đều có thể là kiếm việc làm hoặc là học lên cao hơn, tùy vào cái mong muốn của các bạn. Thì đây là một cái con số nó rất là tốt và thể hiện rất là rõ luôn về cái mức độ thực tế học tập ở tại trường đại học Dayton cho các bạn học khối ngành kinh doanh ha. Ok, bạn Kết, chị thấy ở đây bạn Kết có hỏi câu hỏi. So Nate, we have some question. So do you Yes. want to answer right away, or you want to leave it later? Yeah, I was thinking these might be good to talk about live here during the presentation. So going from the top down, we have a question about the average starting salary for STEM graduates. I assume that means specifically from UD, and I don't know if I have that exact number in this presentation, but as we go through some of the other slides, there may be some details about earnings, earning power sort of with that STEM degree. And whether or not, as to whether these STEM degrees are recognized in Europe, Canada, and Australia for international job opportunities. I think on the one hand, there's the OPT, the optional practical training students can complete. That would be authorization to work within the US. And I don't know if that is extended to other programs, or other countries, but specifically when you've earned a STEM degree in the US and are completing OPT, I believe that would be connected to your visa for the US for that study. So whether or not that degree would help you to get employment in another country, I can't really speak to that. I'm not an expert in sort of those sides of immigration. Don't worry about that, Nate. I think that the question is kind of mixed because actually the STEM is like what we talk is about the working experience in US only, and actually I think that for the degree which is accredited in US, that student already has so many experience after OPT, and obviously I believe that student can apply to the other country, and I think it's not like too hard for student to apply for job for those country. So let me answer to the student. Sure. Bạn Khải ơi, chị hỏi một xíu. Tại vì cái câu hỏi của bạn Khải á, thì Khải có hỏi một cái câu hỏi như thế này là cái bằng đại học về STEM ở tại Mỹ ấy, thì có được recognize ở những cái nước ví dụ như là châu Âu, Canada hay Úc không? Và như thế nào về cái cơ hội việc làm quốc tế? Thực ra cái câu hỏi này nó sẽ là một cái câu hỏi nó mix giữa nhiều cái yếu tố. Chị ở đây chị có thể phân tách ra làm hai nhóm. Thứ nhất là cái bằng đại học của STEM ở Mỹ thì nó có được công nhận ở những nước khác không? Thực ra chị không nói đến STEM không ha, mà chỉ cần nói là bằng đại học của Mỹ thì chị tin chắc là tất cả các nước đều công nhận cái bằng đại học của Mỹ, bởi vì nền giáo dục của Mỹ là nền giáo dục toàn diện. Và phải nói thật là đặc biệt là với trường Dayton nữa, thì trường Dayton được công nhận là một trong những cái trường đại học nằm trong top 200 ở tại Mỹ, mà cụ thể là 136 trường quốc gia ở tại Mỹ luôn. Và như vậy thì nó nằm trong top 6% các cái trường đại học ngang ngửa với những cái đất nước khác rồi. Nên là không có gì mà lại không được công nhận cả. Nên là em hoàn toàn em yên tâm nha. Và đặc biệt là khi em tìm hiểu về trường Dayton thì em sẽ thấy rất là nhiều cái điểm hay. Và trường Dayton như chị có nói ở ngay đoạn đầu á, thì cái số lượng chương trình mà STEM ở bậc đại học chiếm 1/3 chương trình đào tạo nó sẽ ở của trường Dayton là STEM.
Và khoảng tầm 97 chương trình ở bậc đại học thì có đến 30 mấy chương trình là STEM rồi. Và đối với bậc thạc sĩ thì có khoảng 20 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, thì trong đó 16 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ là STEM. Thế nên là không cần phải là STEM mà chỉ cần là cái bằng degree của nước Mỹ thôi thì hoàn toàn có thể được công nhận ở tất cả những cái nước khác nhau em ha. Còn về cái cơ hội việc làm ấy thì nếu mà để nói là STEM ở tại nước Mỹ thì có nghĩa là bạn ấy cũng đã có cơ hội để làm việc ở tại Mỹ lên đến là 3 năm rồi. Thì trong 3 năm này chị tin chắc là có rất là nhiều những cái trải nghiệm cũng như là nhiều những cái công việc để cho các bạn ấy tích lũy được những cái skill, những cái cơ hội, những cái kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm làm việc khác nhau. Thì với những cái kinh nghiệm làm việc như vậy mà ở tại nước Mỹ, một đất nước gọi là có quá nhiều những cái sự high rank, rồi có nhiều những cái sự gọi là về kinh nghiệm làm việc, về trải nghiệm cuộc sống, thì chị tin chắc là một bạn mà đã là OPT được ở Mỹ 3 năm thì không có gì khó để có thể để bạn ấy có thể apply được công việc ở những cái đất nước khác cả. Nếu mà Khải có thêm câu hỏi nào thì em cứ feel free để add in vào phần chat nha em nhé. So I already answer question about that one about the US. Okay. Yeah. So Yeah, I will see if we have more question. There is one more about studying to become a refraction technician, or so an ophthalmological role, being working with eye doctors. I had to Google search this because I've never gotten that question before. But what I found is that it does not always require a 4-year degree. But if someone is looking to pursue a career that is related to the medical field, but not necessarily becoming a doctor or nurse or physician assistant, biology or biochemistry could be majors worth pursuing. But this particular field of study or career option in the US, at least, usually requires maybe an associate degree or vocational technical training and passing some exams. So it does not necessarily doesn't require the pre-medicine degree, for example, for that specific role. Okay. Về cái câu And hỏi. then Okay. business analytics. That is. Oh, sorry. Go ahead, Kate. Yeah. Okay, so I will translate. Có một cái câu hỏi lúc nãy vừa xong mà có bạn học sinh bạn kết, bạn ấy mới hỏi là học ngành kỹ thuật viên đa khoa thì lộ trình học sẽ như thế nào, có giống như lộ trình bác sĩ không? Thì thầy Nết vừa xong thì thầy cũng có review cái câu hỏi này và thầy cũng có trả lời, thì chị không biết là không sure được là bạn có trả lời, bạn có nghe được cái câu hỏi đấy không, thì chị sẽ brief lại ha. Thì thầy có nói là thực ra cái ngành này nó sẽ thiên về gọi là thiên về nghề hơn, và nó không yêu cầu các bạn học sinh sẽ phải đi theo một cái lộ trình giống như là cái ngành về lộ trình của bác sĩ. Và ở đây thì các bạn có thể học theo một cái bằng gọi là bằng associate degree, gọi là bằng gọi theo kiểu gọi là 2 năm, xong rồi các bạn sẽ cần phải làm những bài thi test nữa, thì nó sẽ hơi khác xíu so với lại cái chương trình về học ngành bác sĩ ha. Okay, so the next question is about okay, do we offer the business analytics program also? Julie from EduSci already translate for you, so you can answer directly to the student. I see that, and it's funny you should ask, because our next slide is not computer. It's computer science. Oh, I think it might be skipped. We do have a business analytics program. I think we have it. I think we have it in previous. One moment. Slide. I'm gonna. I saw it in previous slide about the program. Sorry, it was hidden. I'm going to unhide, and then yes, we will look at this in just a moment. Okay. Thank you for your patience. Share that again. Okay, so yes, that was supposed to be the next slide, business analytics. We have this program for undergraduates and graduates. And so this is a STEM designated degree, gaining in popularity right now. This is a popular field. The statistic here is that 15.7% projected employment growth in the next few years. And so for business analytics related jobs.
And so this is a great program. It's an excellent opportunity to get into a new field right now with the resources of our School of Business and with a STEM degree. So does that fully answer the question? Oh, co-op. Yes. So, yes, briefly. It says here, throughout your program, you'll have opportunities for networking, internships, and co-ops. So just like, I think we saw that 90% of business students are able to participate in those. So absolutely, you would have a chance to do that. I'm gonna, if Kate, if you want to translate anything, please go ahead, and then we'll switch to computer science. Okay. Bạn Đào Thị Thu Thủy ơi, chị có thấy thầy có nói là mình có chương trình Business Analytics nha em nhé. Và ở tại trường Dayton thì có cả từ bậc đại học cho đến chương trình thạc sĩ cũng đều có chương trình Business Analytics ha. Và nếu mà em muốn hỏi về co-op ấy thì em đừng lo lắng, bởi vì là chương trình này thì cũng ở tại trường đại học Dayton thì có đến 99% các bạn học sinh là đều tham dự vào cái chương trình co-op ha. Ở đây thì thầy có nốt ra một cái là về cái tỷ lệ được dự tính về cái mức độ grow của cái chương trình của cái ngành về Business Analytics ấy, thì lên đến là 15,7% là được dự tính là sẽ grow với cái tỷ lệ như thế này. Đối với các bạn, đối với cái chương trình đối với là ngành về Business Analytics ở tại Mỹ trong khoảng tầm 10 năm, từ năm 2018 cho đến năm 2028 ha. Okay, I think that we can go ahead with the next slide. Okay, great. So let's talk about another one of our very popular undergraduate programs, computer science. Of course, this is an important field right now. There's a lot of interest in programs like cybersecurity and artificial intelligence, or AI. And those are two of our concentrations that students can add to their program when they study computer science. You'll also see the words internships and co-ops listed here for opportunities that our computer science majors have. We also have an even higher number for job placement or graduate school placement post-graduation, and that is 100% for computer science. So our students are highly successful. We have some students from Vietnam who are in this program right now and are absolutely doing so well. And just getting opportunities to attend conferences and participate in research, and it's just an incredible program. So if computer science is something that interests you, this is an excellent program to check out. I do see a question that has just come in, kind of back to business, about supply chain management. We do have an operations and supply chain management program. I don't know if I've interpreted the question completely right, but we do offer that. And I'll wait to address the next one when we have a translation. But yes, highly encourage you to look into computer science if you are interested, both for undergraduates and our graduate computer science program if you are at that level. The next question asks the question about the supply chain is about business analytics, and he just asked if we have specific requirement for the business analytics, and also asking about the scholarship. So about the scholarship, we're gonna go for the later slide, okay? Yeah, a little bit later. We're almost there. Okay. Specific requirements for admission. No, is the question about? The question, yeah, he asked about the question about the requirement for the business analytics. Yeah, the requirements are the same for other applicants for different majors. There are some specific STEM requirements, which is, I would like to confirm this, but 80% average in STEM courses in secondary school. So does it require any specific requirement for a subject, like, for example, like math?
Yeah, so that is true for any business program or any business major, not just for analytics. And so the requirements are the same. Còn câu Yes, hỏi and về we will yeah. Và câu hỏi về we'll học get bổng to thì the mình sẽ scholarships. đợi thầy tí xíu ha em ha. Okay, you can go ahead, Nick. Yeah, so before I go further, do we have anyone here who is a potential graduate student or interested in hearing about graduate programs? Ở đây hôm Maybe nay có bạn Julie, I nào don't know muốn if you tìm can hiểu về confirm. I can ask them. Okay. Ở đây hôm nay có bạn nào muốn tìm hiểu về bậc thạc sĩ không các em? Nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu về bậc thạc sĩ thì mình có thể raise hand được đúng không hả Mai? Vâng ạ. Có bạn nào mà mình đang muốn tìm hiểu thông tin về chương trình master, chương trình thạc sĩ của Dayton không ạ? Nếu mà có câu hỏi nào thì mọi người có thể raise hand mọi người hoặc là đặt câu hỏi ạ. Mọi người có thể raise hand lên để cho chị biết là cái tín hiệu là các bạn có tìm hiểu về bậc thạc sĩ ha. Chị cũng muốn hỏi các bạn một xíu xem là mình đang quan tâm về bậc học nào để thầy có thể chia sẻ sâu hơn thông tin về những bậc học đó cho các bạn. Bạn nào tìm hiểu về bậc thạc sĩ thì ok, bạn Mai Linh tìm hiểu về bậc đại học này. Có bạn nào đây có bạn Hoàng Nguyễn muốn tìm hiểu về thạc sĩ phân tích dữ liệu. Còn bạn nào muốn tìm hiểu về bậc thạc sĩ nữa không nhở? Có bạn nào muốn tìm hiểu về thạc sĩ ngành engineering ở tại trường Dayton không? Top 55 ở tại Mỹ nè. Ok, so far là chị đang chưa thấy có ha. Thế thì chị sẽ thạc sĩ nhưng mà em chọn business. Ok, Mai Linh. Rồi, thế thì chị sẽ nhờ thầy mình sẽ đi sâu hơn vào cái chương trình thạc sĩ, bậc thạc sĩ và nhóm ngành về business hoặc là phân tích dữ liệu ha. Chị Đào Thị Thu tìm hiểu cho con bậc đại học. Bậc đại học thì lúc nãy thầy có giới thiệu qua các khoa rồi đó chị. Nếu mà chị có thêm câu hỏi nào muốn hỏi thì chị cứ bật mic lên, thoải mái bật mic lên để tụi em trả lời, với lại là hoặc là nếu mà chị không tiện bật mic thì mình có thể chat vào phần không chat để mình hỏi thêm cho bậc đại học ha chị. Lúc nãy thầy có giới thiệu về chương trình pre-medical này, về business này, về computer science này. Đó. Thì nếu mà mình cần thêm phần thông tin nào thì chị cứ nói nha. Điều kiện có học bổng 70 và 100%, tí nữa thầy sẽ chia sẻ phần cuối cùng ạ. Bây giờ thầy đang đi trước về các ngành ạ. Dạ vâng. Ok, thế thì so next we have a student looking for the master program and they want to ask more about the master program in business. And one student asking about the business analytics for master degree. Okay. Sure, we can certainly look at the business programs. You'll also notice here in this list of STEM designated graduate degrees that business administration MBA and business analytics MBAN are on here, as well as finance. So we have a few business programs that are considered STEM programs, which means you can have that extended OPT time. And so looking at MBA, students can be admitted to this program with any undergraduate degree. They also do not need to take the GRE or GMAT. Depending on their undergraduate degree, though, they may have some additional modules to complete to prepare them for the program, and these are completed online before the program begins. But this is an excellent program. It's been about 1 year that we've had this STEM MBA. You can see another #1 ranking there for a private school in Ohio, part-time MBA. So it's really thriving. The average salary, so here's one of those salary questions. For an MBA student upon graduation, this was actually before the STEM designation started, it was $109,932 per year, a 6-figure salary. And now that it does have the STEM designation, I would expect that to be higher, but I haven't seen an updated number for that. You'll also notice that within MBA, we have concentrations like business analytics. So it's not the same as the
Master's of Business Analytics, but it's a Master's of Business Administration with a business analytics emphasis. So there is that route too that you could take. Also, cybersecurity, finance, marketing, and then the STEM designation. So a lot of options here for MBA. Going to move on to talking about business analytics. So again, this is an excellent graduate program with the STEM designation. So we can have this is a full Master's of Business Analytics. And this also has that 100% rate of students finding employment within 6 months of graduation. So it is a highly competitive program with great outcomes, and I would encourage you to check that out. And if there are other questions about, I see there's a little bit more activity in the chat. Unfortunately, I can't read it, but I can move on and then we can circle back to some of those questions if we need. Finance, though, as we talked about this for undergrads a little bit, but for graduate students, this is also a STEM designated program. Students can also participate in the Davis Center, the investment fund run by students. There's also the Hanley Trading Center for Sustainability, which is another kind of hands-on student project that activates your finance learning. So there are a lot of opportunities for students to find success through this program. We also prepare students for the CFA exams, which helps with their career preparation and makes them a lot more marketable when getting into a finance career. And so our network of alumni and our faculty and staff also help prepare students for this. Okay, so I want to... Okay, I just need some time for... Go ahead. Ok, với chương trình về bậc thạc sĩ ngành kinh doanh kinh tế ở tại trường Dayton ha, thì các bạn có thể để ý thấy là trường đại học Dayton có 3 chương trình về bậc thạc sĩ đối với những nhóm ngành về kinh tế. Ở đây thì thực ra bây giờ các bạn sẽ để ý thấy là cái thuật ngữ về STEM khá nhiều, và STEM mang lại cái cơ hội cho các bạn được OPT lên đến 3 năm. Chính vì thế nên là trường Dayton rất là bắt kịp xu thế luôn. Có chương trình MBA, và trong chương trình MBA này sẽ có đến 4 concentration. Và các bạn học thì có thể là sẽ học thì chương trình MBA này thì các bạn vẫn được là STEM, tức là được ở lại Mỹ up to là 3 năm luôn. Ngoài ra nữa, cái chương trình thứ hai của trường cũng là STEM, đó chính là chương trình Business Analytics, Master về Business Analytics. Thì với một bạn học sinh, ví dụ như bây giờ chị thấy có Hoàng này, Hoàng hỏi về Business Analytics này, hoặc là bạn nữa Mai Linh thì phải. Thì chị thấy là như thế này, nếu mà các bạn quan tâm đến Business Analytics thì ở trường Dayton sẽ có 2 cái chương trình mà các bạn có thể cảm thấy phù hợp. Các bạn có thể cân đối ha, là chương trình MBA có concentration, MBA concentration in Business Analytics, hoặc một cái chương trình khác là Master Science về Business Analytics luôn, thì viết tắt là MBA ha. Thì có 2 chương trình lúc nãy. Và ngoài ra một cái chương trình thứ 3 nữa của trường đại học Dayton, bậc Master là chương trình Master về Finance. Thì đây là một trong những chương trình rất là hay, cũng là STEM luôn, cả 3 chương trình của bậc thạc sĩ trong nhóm ngành về kinh doanh ở trường Dayton đều là STEM hết luôn các bạn. Đối với chương trình Master Finance của trường Dayton thì còn tích hợp các môn để cho các bạn chuẩn bị trong quá trình thi cái chứng chỉ tài chính kế toán là CFA rất là nổi tiếng luôn ha. Thì ở đây chị thấy có các bạn Hoàng này, bạn Hoàng đang rất là quan tâm và muốn hỏi kỹ hơn về yêu cầu đầu vào. Ở đây thì tụi chị không có chương trình Data Analytics mà nó sẽ là Business Analytics ha, viết tắt là MBA đó. Thì chắc là Hoàng muốn hỏi về chương trình này đúng không em? Chị sẽ nhờ thầy sharing thêm về yêu cầu đầu vào của chương trình MBA ha. Okay, so we have students asking more about the specific requirement for Master Business Analytics. Yes, so we will cover the entry requirements closer to the end of the presentation. Okay. But yeah, so we'll answer that soon. I'll just briefly mention our graduate program in computer science has been our most popular graduate major, and with good reason. We have a lot of success of our students who have come through this program.
And wanted to point out, we do have several faculty members in this program who are from Vietnam. And so that's just a very exciting opportunity to be able to work with Vietnamese faculty members in the US. But yeah, our students have gone on to great things, and this is an excellent program if you're considering computer science. I'm going to skip past engineering. I want to introduce our team just briefly because we've been talking a lot about these programs, but and that's all important, of course. But I want to also mention the fact that we have several team members based on the campus who are dedicated to supporting you, especially through your first year or first semester as you transition into the US. It's important to have that dedicated support, and that's what the U Dayton Global team is there to provide. So you can see me on there. My question is, am I the guy on the left or the one next to the guy on the left? It's maybe hard to tell. I am the first one in line. Next to me is Sky. He's our academic operations director. The two of us are the academic team. And sometimes students call us by the opposite name, and that is totally okay. But I work very closely with the undergraduate students to help them have a successful start to their program. So in addition to being one of their advisors, I'm also one of their professors. I teach a first semester course to help them adjust to the university life, to life in the US, and learn about the resources available on campus. And so Sky does similar work with our graduate student population, being an advisor and instructor for some of them. And the rest of the team there is supporting you through admissions or through student services or finance. And we collaborate to give you a really positive experience as you begin your journey at the University of Dayton. And so part of those services available to students include housing. So these are some of the residential locations on campus, including our student neighborhood, which is for upper class students, years 3 and 4 typically. But there's very nice housing available on campus that is safe, it's convenient, it's affordable, and it's one of the most important parts of your journey as a student. It's where you build community. It's where you oftentimes make friends and those important connections. It's also a great way to feel connected to the campus community. These residence halls are close to the buildings where you would take classes. They, in some of them, they have dining halls on the lower level, which means you have access to meals right there in your building. Some residence halls even have kitchens, and so it's possible to just prepare your own food living there. These residential locations are very safe, and I'd like to tell you a little bit more about them. There is a requirement for our undergraduate students to live on campus during their first 2 years. And I want to tell you why that's a good thing. Because as you can see here, 85% of students live on campus or in the student neighborhood. That's the UD community. It's right there on campus. And one of the values that we really hold is about our community. And that doesn't happen if our students are not living closely together. And so this is a great experience to have in your first 2 years, at least. You can go beyond the 2 years if you want. But another value of coming in is that when you arrive to campus, you already have your housing arranged for you. You'll arrive to find bedding supplies provided for you, where you don't have to go out and get all those things for yourself. You can have them there right there on day one. It also means you don't have to go searching and wondering, where am I going to live? How am I going to figure out how to rent an apartment in the US in a different system? And where do I know if I'm going to find something close to campus or that's available for me? You don't have to worry about any of that. So that's all provided during your first 2 years. There are in some cases, very few cases, there are exceptions where students can live outside the campus. But in general, for the vast majority, they do live on campus and they do have that requirement. And so we have a few different residential halls and areas that students can live in.
during their first year, and they're all excellent facilities that are safe and well managed, and a great place to build community at the university. For our graduate students, there's also a requirement to live on campus during at least the first semester. And as much as it's technically on campus, it also is across the street from the campus. So it feels a little bit separate. If that's what you value, is having some independence, like you're not right there in the middle of campus, but you're very close by. And so these are apartment style residence halls. Not really residence halls, just residential areas. They're apartments that have kitchens, they have laundry available. You can see one of the floor plans here for a room with 4 students, which not all of them are, but some of them are. And so these provide you with that same sense of safety and security and convenience that the on-campus or the other residence halls do. I mentioned dining. We have some of the facilities in the residence halls, others are in the student union, and there's a wide variety of options for students with different diet preferences or dietary restrictions. And as you heard in the video from Alexandra, a lot of good food available in various places. And so I even enjoy eating at some of these locations on campus sometimes, and highly recommend them. We also want to make sure that our students are having a positive experience and getting to know the Dayton community. So we provide activities for students to enjoy. Some of those are pictured here. We also celebrate cultural events like the Holi Festival from Indian culture. But the festival, anyone can enjoy. Anyone can come and participate. And we did have students from a variety of backgrounds coming to get involved and enjoying the fun. We also celebrate Lunar New Year and Tet. So we want to recognize that our students have cultural festivities that are important to them and make sure that we celebrate those. We also take them for outings in the Dayton area to experience some of our important local landmarks and traditions, like the National Air Force Museum, the Dayton Dragons professional baseball team. We take students to local arcades. We go to the Cincinnati Zoo and the aquarium and amusement parks. Like we want our students to have a good time, to have fun. And so these are just a few of the things that we do. But the university also has over 270 student clubs and organizations where you can get involved with something you really enjoy. There's clubs for everything. There's an anime club. If you love watching anime, you can join the club for that. We have clubs based on your areas of study, like for engineering and for business and computer science. There's ways to get involved with that. And we have culturally oriented groups, including the most recent addition, the Vietnamese Student Association, or VSA for short. So we're very happy that this organization has begun. It just got started this semester in the spring. And I actually am serving as the advisor for this organization. So I'll be helping them to plan events and work together to fulfill their mission, which is really to support Vietnamese students, Vietnamese American students, and also anyone who's interested in learning more about Vietnamese culture, which includes me. And so we've had the first big event from this group was earlier this week on Monday. We had a reception for students who are wanting to learn more about this club or get involved or just enjoy some delicious Vietnamese food, which we were able to provide at the event. And so what's really great about this group is that not everyone in it is an international student. Some of the students are, like I said, Vietnamese American, or they were maybe born in Vietnam and moved to the US, but they're not F1 visa students. A couple of students in this picture they are international students who we have supported or are supporting now. And so we're very excited to have them involved in starting up this new organization. So yeah, very happy to be able to offer this. And Kate, is this a good chance to jump in and share some translations, or should I move forward? I think you can move on to the next one because here Okay. we have so many information on the screen, so I believe that they can read. Great. So career services, we have
a lot of career services that are offered to current students, such as career fairs. You can see one pictured here, twice a year. And then 7,000 plus jobs listed in our online network. We have a program or a platform called Handshake, where students can apply for on-campus employment throughout the year. And then internships and co-ops as well. No shortage of those are available to our students. So plenty of opportunities. This also speaks a little bit about CPT and OPT. We have dedicated advisors to help students prepare for that through our International Student and Scholar Services Office, as well as Career Services at UD. And along with that, I'll just highlight another one of our graduates who goes by Austin Wynn. He is from Da Nang, and he came to UD in 2019. He has since then graduated with a degree in marketing, so part of our School of Business. And he had opportunities to work in internships and programs while he was still studying. And then since then, he's started up at Crown Equipment, and he just completed 2 years at this international organization that's headquartered in Dayton. And so we're very proud of all the work that he has done and has put in, and he's now thriving in a sales role at Crown. So yeah, just a great, success story. So cost, we always talk about costs, of course, and we're getting to the scholarships. This is from the current academic year, so it may be a little bit different in the next year, but those prices are also listed on the university's website. But they're very similar to what's listed here from the 24-25 academic year. And when we look at tuition, let's focus on the center column, the International Direct, because that is how the majority of our students are admitted. There are some who are admitted through the Academic Accelerator program, so just a slightly higher cost in terms of tuition. But you can see the costs here, and you can also see the generous scholarship mentioned for undergraduate students who are well qualified, up to $30,000 per year for 4 years, which equals up to $120,000 over the course of your program. So when we talk about generous scholarships, we really mean generous scholarships. Sometimes students can be offered a little bit less depending on their qualifications. We do see scholarships sometimes of $20,000 or $25,000 per year, or somewhere in between, but there are a lot of students who earn that top level $30,000 scholarship. This is the cost for graduate students, which is a little bit detailed, but in general, students can expect, if we look, for example, at degree 2 for International Direct, that would be for MBA and finance programs, which are some of the most popular. Degree 5 is the Masters of Business Analytics. So a little bit of variance there with the programs. These are the annual expenses that you can expect as a graduate student. So in addition to just the straight costs, I want to talk about affordability and come back to that word value, right? About what you get for what you pay. And for University of Dayton students, it's a lot, as we've seen. Internship and co-op opportunities, access to the alumni network for job placement, and a lot of hands-on practical experience during your program. And so in addition to the scholarships as a way to lower the costs for you, many of our students also work on campus, and they have those paid internships. Those are ways that you can have funds to apply toward the remaining costs of your education after the scholarships are applied. There's also ways you can find reduced tuition and housing and dining costs during the summer if you choose to stay and study during our summer programs. And as you can see, 96% of students receive financial assistance. So it is really the majority of students that get some form of scholarship, and then they still find ways to lower the cost through work experience. And again, top 35 best value school. I will continue to mention that because it really is one of the greatest features of our program.
Now, I think this is the big news on scholarships. So when we talk about qualifying for scholarships, what it means to be well qualified for these partial scholarships, that is having a 3.0 GPA at least equivalent from your secondary studies and at minimum 6.0 IELTS score. That's the bar, the minimum for earning up to that $30,000 in annual scholarship. However, this year, very excited to mention that we are also offering one worldwide, one full tuition scholarship, 100% scholarship for 4 years. Students do not need to apply separately for this. They will just be considered if they are qualified based on their application. And for this full ride scholarship, students must have a minimum of 3.5 GPA from their secondary studies, as well as 6.0 IELTS. We will also need to see a demonstrated strong leadership and communication skills, as well as, it says here, relevant extracurricular activities. So other opportunities you've had for leadership or community service or practical experience, please mention those in your personal statement that you submit along with your application, and you will be in consideration if you're qualified. So I know this was the moment everyone's waiting for. Please feel free to submit questions about scholarships if you'd like. But as it says here, these scholarships are renewable up to 4 years as long as academic requirements and community standards are maintained. So the university does have a GPA requirement to maintain your scholarship. And that is, that's to be expected. But yeah, this is it. This is the big news. Okay, so I will jump into brief some information about scholarship. Như các bạn học sinh hôm nay cũng có thể thấy được là hiện tại trường, lúc nãy thầy Nết có chia sẻ là trường đại học Dayton thì có học bổng. Thông thường là sẽ là up to là 30.000 đô một năm, nhân với lại 4 năm học bổng này sẽ được renew ha. Và điều kiện để yêu cầu học bổng là thường yêu cầu các bạn học sinh là GPA là 3.0 và IELTS 6.0. Trường Dayton là một trường mà có yêu cầu về tiếng Anh nó rất là dễ thở cho các bạn học sinh ha. Các bạn lưu ý là bình thường các trường hay yêu cầu là IELTS phải là 6.5, không biết là dưới 6 này kia. Nhưng với trường Dayton sẽ chỉ yêu cầu là IELTS chỉ cần là 6.0 thôi. Các bạn đã được vào là thẳng direct của trường rồi. Và với GPA là 3.0. Và khi mà các bạn nộp hồ sơ qua EduSci, các bạn có đủ điều kiện để các bạn được là 3.0 về điểm GPA cũng như là IELTS 6.0 thì các bạn có thể qualify để mình phỏng vấn, book lịch phỏng vấn qua EduSci với lại phía trường ha. Và sau khi mà mình phỏng vấn xong thì mình sẽ có được thư mời, thư offer học bổng, và giá trị học bổng sẽ lên đến up to nhé. Up to là ở đây là có những bạn, thầy cũng chia sẻ là có những bạn thì thấy được là khoảng 20.000 đô một năm, có những bạn được 25.000 đô một năm nhân 4 năm. Và giá trị học bổng cao nhất từ trước đến nay luôn á là 30.000 đô một năm. Tuy nhiên riêng năm nay thì có một cái học bổng rất chỉ duy nhất một học bổng thôi. Đấy chính là cái học bổng được full tuition toàn bộ cái phần chi phí học, phần học phí luôn. Và hiện tại đang là vào khoảng tầm là 50.600 ha. Và cái học bổng này cũng sẽ được renew cho 4 năm luôn. Với điều kiện các bạn khi mà vào trường thì mình không có yêu cầu, không có bị yêu cầu là phải có SAT, phải có hoạt động ngoại khóa này kia. Tuy nhiên với cái học bổng duy nhất một suất học bổng này, và suất học bổng này rất là cạnh tranh bởi vì có bao nhiêu suất học bổng nhưng chỉ duy nhất một bạn được thôi, thì sẽ được xem xét dựa trên thêm cả những cái yếu tố về kỹ năng lãnh đạo, rồi kỹ năng giao tiếp, cũng như là những cái hoạt động ngoại khóa xung quanh mà của bạn ấy nữa. Vậy nên là khi mà các bạn nộp hồ sơ thì các bạn mình có thêm những cái yếu tố nào mình có thể nộp submit thêm vào cùng hồ sơ ha. Suất học bổng này là suất học bổng phải gọi là nghìn năm có một đó. Từ trước đến giờ chưa bao giờ trường Dayton có suất học bổng như thế này, và hiện tại là năm nay mới vừa có thông tin. Ngay trước khi thầy Nết sang Việt Nam thì có thông tin về học bổng này, và chỉ có duy nhất một suất thôi ha. Mọi người ơi, mọi người thật nhanh tay lên ạ. Các bạn học sinh, nhất là những bạn mà thích các chuyên ngành về kỹ thuật, thì các bạn hãy nhanh chóng mình hãy nhắn tin cho EduSci để có cái cơ hội apply cái học bổng này. Chị Ly ơi, em thấy là quả thật là đây là một cái mức học bổng rất là hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên Việt Nam đấy ạ. Nhất là trong cái thời buổi học bổng full rate luôn như thế này.
Vâng, bình thường thì học bổng của trường đã rất là khủng rồi, nó đã up to 30.000 rồi, thì mọi người tưởng tượng là nhân lên với 4 năm thì nó đã rơi vào 120.000 rồi. Thì đây là một con 120.000 số 4 rất là năm. lớn, và em thấy rằng không phải là cái trường đại học nào cũng kiểu sẵn sàng để đưa ra một cái mức học bổng, offer một cái mức học bổng cao như thế này. Và đặc biệt là có một cái tin rất là nóng hổi nhất ngày hôm nay mà em biết rằng là rất là nhiều các bậc phụ huynh ạ và các bạn học sinh cũng đang rất là mong chờ, đấy là cái mức học bổng lên tới 50.000 đô. Thì mọi người lưu ý giúp em là chỉ có duy nhất một cái slot thôi, một cái suất này thôi ạ. Và các bạn mà em thấy rằng là cái yêu cầu, cái requirement thì em thấy cực kỳ là rất là, mình có thể nói một từ gọi là dễ luôn đấy ạ. Tức là GPA thì 3.5, IELTS thì 6.0, thì em thấy rằng là đây quả là một cái gọi là một cái sự rất là tạo điều kiện của trường, và nó cũng khá là dễ dàng để cho các bạn mình sẽ cảm thấy là có cái cơ hội để mà apply cái học bổng này. Đối với lại một cái ngôi trường mà có bề dày lịch sử này, và các bạn mình sẽ highlight một chút lại, ví dụ như là trường thì xếp thứ hạng rất là cao, rồi xếp thứ hạng 125 các trường đào tạo kỹ thuật bậc nhất, đại học tốt bậc nhất theo US News. Thì quả thực đây em thấy đây là một gọi là đỉnh nóc kịch trần luôn đấy ạ. Mọi người hãy mau hãy nhanh chóng á, mình có thể là tìm hiểu, có thể là gửi tin nhắn hoặc là liên hệ ngay với lại team EduShine để có thể là nhận được những cái thông tin chính xác nhất và apply nhanh nhất cái chương trình học bổng này ạ. Thực sự là trường Đại học Dayton là một trường đại học mà để nói cho không phải là chỉ cho với chuyên ngành kỹ thuật, mà ngoài ra còn cả những chuyên ngành về kinh doanh, thì các bạn cũng không thể gọi là bỏ qua cái chương trình của trường Đại học Dayton. Bởi vì lý do vì sao, các bạn có thể thấy được là ngoài cái yếu tố mình đi học ra, mình còn quan tâm đến cái cơ hội việc làm sau này. Và với trường Đại học Dayton, để gọi là như các bạn thấy đó, cái tỷ lệ mà các bạn học sinh sinh viên mà học xong tốt nghiệp ra có việc làm, học lên trong vòng 6 tháng, đây là toàn từ 98, 99 cho đến 100% cả. Trường đại học thì gọi là top nằm trong top 150, chính xác 136 trường quốc gia ở tại Mỹ, tức là trường có ranking trường chuyên với trường quốc gia luôn nhé. Rồi yêu cầu đầu vào cực kỳ là dễ thở, yêu cầu GPA 3.0, IELTS chỉ cần 6.0 thôi, không có phải cao gì cả. Không Thế cần mà SAT nữa đúng không ạ? không cần SAT, Vâng. không cần quá nhiều hoạt động ngoại khóa, các bạn cũng đã có thể được cái mức học bổng là 120.000 đô cho 4 năm rồi. Chưa kể đến năm nay trường còn có cái mức học bổng gọi là full rate nữa, đó là 100% phần học phí luôn. Trong khi đó, ngoài những cái yếu tố là trường lại còn chuyên về STEM, trường high rank, trường cực kỳ xịn sò, trường mang lại giá trị, được xếp vào nằm trong top những trường nằm trong top 40 những trường mang lại giá trị tốt nhất cho học sinh sinh viên. Rồi đa phần các chương trình chuyên về STEM, kể cả business cũng rất là nhiều chương trình STEM, mà lại còn cho học sinh đi thực tập rồi trau dồi kinh nghiệm từ những cái năm thứ hai, run một trong những cái quỹ đầu tư gọi là lớn nhất của nước Mỹ luôn đó. Rồi các bạn có thể là tìm hiểu rồi là nghiên cứu, rồi mình tự làm những cái dự án nghiên cứu riêng của mình, rồi là quỹ đầu tư rất là lớn này, rồi quỹ đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu cực kỳ lớn này, rồi nhiều những cái sáng tạo innovation nữa đó. Thì thực sự trường Dayton là một cái trường mà chị tin chắc rằng là bạn nào cũng không bạn nào có thể bỏ qua được cái trường này luôn á. Không chọn Dayton thì sẽ chọn trường nào nữa đây ạ? Em Đó nghĩ thì thực ra là tiếp theo là thầy có định xe, hình như chị thấy là thầy có định xe về cái yêu cầu đầu vào. Nếu mà bạn nào nhá còn đang lo lắng là em chưa có đủ IELTS 6.0, hay là điểm trung bình học tập của em thấp lắm, em không biết là em muốn vào được trường không, thì tiếp theo thầy Nết còn share thêm cả những cái option khác cho các bạn. Nếu mà các bạn không vào thẳng được trường thì bạn vẫn còn có thể có những cơ hội với điểm GPA thấp hơn, bạn vẫn có thể cơ hội để gọi là được nhập học ở tại cái ngôi trường ưu tú này ha. So Nate, from EduSci, EduSci me just brief some information about University of Dayton, and we know that you have option for students with lower GPA and also IELTS, right? That is correct. Yes, we have for both undergraduate and graduate students, we have pathway programs for admission that are known as accelerator programs. And so we have our international direct entry, where students are fully qualified with their academic background and their language proficiency, like the IELTS score. But we also have the accelerator programs, both academic and extended, where students can be admitted under these qualifications.
ở phần này thì thầy có giới thiệu về cái yêu cầu đầu vào của chương trình ở bậc đại học. Thì ví dụ như bạn nào mà có GPA 2.5 chẳng hạn, hoặc là ôi tiếng Anh em chỉ mới được có 5.0 thôi. Thì em không biết là em có được vào trường không, thì các bạn nhìn ở đây các bạn vẫn có thể thấy được là các bạn vẫn có thể nhập học vào trường nha. Và học xong cái năm đầu tiên này thì các bạn sẽ progression lên năm 2 và tổng thời gian vẫn sẽ là 4 năm nha các bạn. Mình không phải là học thêm đâu nhá, mình vẫn sẽ là học xong cái bằng đại học trong vòng 4 năm nha. Rồi ok, ở phần này các bạn không biết là các bạn có câu hỏi nào không? Nếu không có câu hỏi thì chị sẽ nhờ thầy đi tiếp ha. So students don't have question here. So if you want to say more information, the other information that you want to say, just go ahead, Nate. Okay, sure. So we just covered that. For graduate students, these are also, you can see the academic and English language requirements for entry into their to those programs. This is all also in more detail listed on our website, global.udayton.edu. So we have admissions pages for undergraduate and graduate that students can access if they would like to browse those further. I will mention also that we have a program through Shorelight called Transfer Direct, which basically makes it easier to transfer into Dayton if you are coming from another post-secondary institution. Maybe you've earned some post-graduation credits in Vietnam through a university, or maybe even in the US, you have the chance to then transfer some or all of those credits to apply them towards your degree. So we have a transfer expert at Shorelight who gives you what's called a preliminary credit assessment, meaning they look at your transcripts and see, okay, what is likely to transfer to Dayton? Which course would this replace? Or maybe this course is going to be credit, but it doesn't meet a degree requirement. They would go over all of that with you beforehand, before joining your program. And so we have support for this. We have, even on campus, some of us, including myself and our admissions team, also help students with making sure their transfer credits are accounted for. And so, we welcome you, even if you're not starting from the very beginning of your program. So near the end here, some important deadlines. If you're planning to apply to Dayton, graduate students are able to apply for this summer. If you're an undergraduate, or summer and the fall, of course. If you're an undergraduate student, you'll need to wait until fall, but the application deadline is July 30th. So we're a few months out from that. You still have plenty of time to apply if you're undergraduate and hoping to start in the fall. The graduate students, a little less time for the summer if you're considering that. Otherwise, still you have the July 30th deadline for the fall. And your program was talking about fall. Move-in is August 19th, and the program starts with orientation the next day. We have a few days of orientation to help you prepare for your program, and classes start August 25th. So I will be there. I hope to see you there as well. One last note, if you would like to keep up with us on social media, you can follow us on Instagram at UDaytonGlobal. We sometimes post stories of what's going on with our activities and events, celebrate, cultural holidays and festivities. And we also will post sometimes videos of interviewing our students, talking about the many different cultures that they come from. So you can follow along there. You might even see me there sometimes. No promises, but I've been there before. So please check it out. And that is it. Thank you so much for your time. Thank you for allowing me to come back to EduShine and speak with you again. It's my pleasure to share this with you, and hope to see you in Dayton this summer or fall. Ok, cảm ơn rất là nhiều quý vị phụ huynh với bạn học sinh ngày hôm nay đã join cùng EduScience cũng như là cùng với lại trường đại học Dayton để cùng tìm hiểu về cơ hội học bổng up lên đến là 100% cơ hội học bổng Fulbright ở tại trường đại học Dayton ha. Thì hiện tại thì em không biết là phụ huynh với lại các bạn học sinh có câu hỏi gì, mình có thể thoải mái bật mic lên hỏi. Còn hiện tại so far em thì thấy có một cái câu hỏi duy nhất, còn lại của bạn là Kết thôi. Thì ok, chị hiểu ý Kết ha, chị sẽ Kết có thoải mái nói chuyện với thầy không, hoặc là có thoải mái để nghe tiếng Anh không?
Thì chị sẽ hỏi thầy luôn lại bằng tiếng Anh cho em ha. Okay, so you Mà have chị a Ghi hỗ trợ student. bạn ý dịch lại câu hỏi cho thầy ạ. Okay. Chị đang dịch ha. So next, we have a student asking about the STEM program, and actually, student asking about like what should she do if like so she planning to study UG for STEM program, and Okay. then and after that she also plan to study for the graduate program in STEM. So she wonder like what should she do? The first option is that she study UG STEM and then do OPT and then study master degree for STEM and then STEM again. Or the option 2 is that she study UG for STEM and then apply to study graduate STEM immediately. And after that, she will do STEM for both. Personally, I think that student can do option 2, right? Because they can STEM for one exam only. And it must be right after the degree, right? You're talking about the OPT? So Yeah, student asking like, so she plan to study continuous program for UG and PG, and after that maybe like she might misunderstand that she can have like combine two STEM together yeah. for six years. I don't think so. No, so I don't think that OPT years can roll over. Like if you don't use them now, you can use them later. It's fairly limited. So if you are, it really depends though which you would like to do. If you would like to do OPT and get some work experience before starting a graduate program, then that is okay. Some students prefer to do that and come into the master's program having gotten some practical experience. Others prefer to go straight through. We do have students who complete bachelor's followed by master's immediately. Usually that happens with engineering programs. They'll get a bachelor's in electrical engineering and then a master's in electrical engineering right away, and they are very well qualified after that to then go into their field, and they can do OPT for the 3 years for that graduate program. Only, right? Okay. I'm 99.9% sure. Okay. Let me translate for her. Kết ơi, cho chị trả lời câu hỏi của em ha. Chị cũng đã double check với thầy thì thực ra chị hiểu ý của em là em đang tính hai option. Thứ nhất là em đang nghĩ là học STEM xong thì sẽ được OPT luôn là 3 năm đúng không? Thì chị hiểu lời câu hỏi của em là em chọn option 1. Em đang muốn là đi hỏi xem là nên đi theo cái hướng option 1 hay 2. Với option 1 là em định là học một cái bằng UG STEM trước, xong sau đấy là em sẽ là làm OPT 3 năm và sau đấy sẽ học lên grad rồi lại OPT 3 năm tiếp. Hoặc cái option thứ hai là em học UG, sau đấy em học PG luôn, đều là STEM và sau đấy em muốn là OPT 6 năm, đúng không? Thì thực ra chị và thầy Nết khá chắc chắn 99,99% luôn là cái OPT á, nó không có thể là được combine lại như vậy. Tức là cái option 2 là nó không thể có, mà nó sẽ là nếu em học UG mà em không OPT luôn ha, thì sau đấy em học lên master thì sau khi học finish cái master mà là STEM thì em cũng chỉ có OPT được 3 năm thôi chứ không có chuyện là OPT được 6 năm. Vậy nên nếu mà cái mong muốn của em là em muốn take time nhiều nhất có thể để lấy cái kinh nghiệm làm việc ở Mỹ và em muốn là được tổng thời gian OPT là 6 năm thì chị nghĩ rằng là em nên đi học UG và sau đó mình làm STEM luôn. Mình làm OPT luôn là để được 3 năm. Và sau đó em lại apply đi học master mà là STEM và sau đó lại làm OPT thêm 3 năm nữa. Thì mình sẽ đi theo cái hướng như vậy em nhé. Không biết là cái câu trả lời của chị và thầy đã satisfy được cho em chưa? Hay là em còn muốn hỏi thêm gì tiếp thì em cứ thoải mái bật mic hoặc là em chat tiếp vào khung chat ha. Ok, chị cảm ơn Kết nha. So student already totally understand that.
Okay. Great. Thank you for responding. Mọi người có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? So far thì chị nghĩ là các câu hỏi đều đã được trả lời Mai ạ. Vâng. Và chị nghĩ là thực ra cũng muộn rồi, hôm nay tối thứ 6 thì chắc là cũng may mắn là phụ huynh với học sinh thì cũng có thời gian để dành cho cái buổi webinar hôm nay. Rất là cảm ơn một lần nữa thì chị với lại là thầy Nết cũng rất là cảm ơn EduSci hôm nay đã tạo cơ hội cho trường đại học Dayton được giới thiệu cái cơ hội học bổng này với các bạn, và hy vọng rằng là sẽ được sớm gặp các bạn ở tại trường đại học Dayton ha. Thầy Nết rất là welcome các bạn luôn á, thầy cực kỳ là cute. Và thực ra có một cái thông tin này mà thầy Nết chưa hề chia sẻ này, là thầy Nết thực ra hát rất hay nha. Thầy bên trường đại học Dayton là một trường đại học mà tụi chị được biết là một trường rất là ấm cúng và rất là welcome học sinh warmly. Trường đại học Dayton có sáng tác một cái bài hát rất là hay để welcome học sinh, và đặc biệt là vào trong cái buổi orientation thì staff của trường hát cho học sinh và welcome học sinh đến với lại trường đại học Dayton luôn á. Thì chị nghĩ rằng là YouTube cũng có, chắc là chị sẽ thử hỏi thầy Nết xem thầy có cái đấy không, thầy sẽ share link lại ha. So Nết, I just know that I still remember that University of Dayton we have a specialized song to welcome students as a campus, right? That's true. We do have a special song that I wrote for students we sing at orientation. Wow, that's amazing. That is correct. In fact, if you would like to listen to it, it is online. Okay, well, it's on Spotify. It is on Spotify and Apple Music if you would like to get a preview of that song welcoming you to Dayton. Can you put the link here? I will. Just let me finding it right now. Let's see. My students saying that they feel warmly and be warmly welcome at University of Dayton. Oh, that's very nice. That's what we go for. We love to say you are welcome here. If you listen to the song, you'll hear you're welcome a lot. Thank you Nate so much. Yeah, thank you all. Glad to join you this evening and take care. Em cảm ơn thầy Nết và chị Lý Ly đã tham gia vào cái webinar cùng với lại team EduSci ngày hôm nay ạ. Once again, thank you so much for joining us today, and special thanks to Nate and Lee for your insightful sharing. Em cảm ơn các bậc phụ huynh ạ, các bạn học sinh đã nán lại rất là lâu để chờ đợi những cái thông tin từ trường Dayton và từ team EduSci ạ, và hy vọng rằng những cái thông tin ngày hôm nay thì sẽ giúp ích cho các quý vị, các bậc phụ huynh cùng với lại các bạn học sinh ạ. Và em xin phép được dừng cái buổi webinar hôm nay tại đây ạ, và hy vọng sẽ được đón tiếp mọi người tại những buổi webinar lần tới ạ. Thank you and see you next time. Chị Ly ơi, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Thank you so much, Nate. Dạ, vâng, em cảm ơn ạ. Good night. Thank you. Dạ. Bye bye. Cảm ơn, thank you, bye bye.